guess I'll start by just asking you how the project came about. It's obviously a very unusual kind of war film. I'm wondering if was it the impulse to make something with this very potent idea about disappearance and absence? Did that come first, or did the idea to make a war movie? Which came first, and can you talk a bit about putting them together? Well, I will switch to French just to be sure to be precise. L'idée de départ était de faire un film sur le deuil à travers la disparition. So the original idea was to do a film about mourning through disappearance, through the situation of a disappearance. C'est-à-dire le cas d'un deuil quand il n'y a pas de dépouille à ramener, à pleurer, à mettre en terre. Meaning specifically the situation when you're in a situation of mourning where there's no body that can be brought back, that can be cried over, that can be put into the earth. C'est l'histoire de l'avion dont on n'a eu aucune nouvelle et qui n'est jamais revenu. For instance, it's the story of the plane that disappears, that never comes back. C'est l'histoire de l'enfant qui a disparu quand il avait 8 ans et dont on n'a jamais retrouvé la trace et dont aujourd'hui on fait des simulations de visage pour se dire à quoi il pourrait ressembler 10 ans plus tard. It's the story of the child who disappeared when he was 8 years old, and 20 years later you're doing these digital simulations to have an idea of what he might look like, but there's simply no trace of him. C'est comment l'esprit humain fait pour traverser ce vertige qu'est le deuil quand il n'y a pas de corps. It's sort of how does the human mind deal to cross through this vertigo that is mourning when there's no body. Et ni aucune réponse surtout. And also no answer. Et la deuxième idée était de parler, d'essayer de raconter l'art occidental de la guerre. And the other idea was to try to go about telling the story of the Western art of war. C'est-à-dire comment est-ce que les armées occidentales, donc pas uniquement les armées françaises, mais les armées de l'OTAN, font pour aujourd'hui prendre possession d'un territoire. Meaning, how do Western armies, not only French ones, but also the NATO armies, go about taking possession of a territory? Pour interagir avec les populations locales ou négocier avec les insurgés. And how do they go about interacting with local population or with the opponents? Et l'imagerie et les technologies qui sont au service de ça. And also exploring the imagery and the technologies that are put to use in that endeavor. Et ces deux idées sont rencontrées pour faire le scénario. And these kind of two ideas met, and it gave birth to the script, to the screenplay. I think the imagery and technology of modern warfare are certainly very pronounced in the film. Maybe most of all in the use of the night vision scenes, the infrared images. Can you talk a little bit? They have, I think, they contribute greatly to the atmosphere. The abstraction of the image is I think, very powerful. Can you talk a little bit about how you did them? I understand you didn't use effects. J'ai commencé par regarder beaucoup de choses, enfin de films qui utilisaient ces technologies-là. So I first of all started by watching a lot of films that were making use of such technology. Et qui existent principalement dans le cinéma américain. And most of them are in American cinema. Et la manière dont c'est traité dans ces films-là, je pense par exemple au dernier film de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty. And the way these images are treated, I'm specifically thinking of Catherine Bigelow's film Zero Dark 30. Et en fait de tourner la scène dans un décor, d'éclairer, de tourner avec une caméra normale et ensuite de passer un filtre vert sur l'image. So then the way that it's usually treated is to kind of shoot the scene in a set with a regular camera and then to put a green filter over it later on. Et par ailleurs, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, comme pour son travail. Mais quand je vois cette scène, ou les scènes qui sont faites comme ça pour faire la caméra infrarouge, moi, en tant que fabricant d'images, je sens un peu l'effet. But although I'm a great admirer of her work, when I look at the end product and all the work that went into it, I do feel the artifice of the effect. Parce qu'en fait, il est fait pour un standard technologique haute définition et que du coup, toute cette production-là de studio et d'effets fait que ça peut passer dans l'industrie du film haute définition. Because it is intended for a high definition standard, and you do feel the whole effect of the whole apparatus of the studio and the industry, and it's being really made to fit into that mold.
Et ça coûte extrêmement cher. and it's also very expensive. Et moi, j'avais très peu d'argent, et le choix que j'ai fait, And so I had very little money. c'est d'utiliser le vrai viseur ou la vraie jumelle thermique qu'utilisent les soldats en mission. So what I decided to do was to use the actual binoculars that the soldiers were using while they were on mission, Et de brancher une petite caméra de définition normale dessus. and to set up a regular definition camera on top dessus. Dans le viseur. Inside the actual binocular or the viewfinder. Et du coup, ça donne un rendu très différent qui est en fait exactement ce que voit un soldat en mission. And in the end, the effect is completely different, but it's actually exactly what a soldier would see while on mission. Et c'est là où on se rend compte qu'un soldat, dans ces instruments-là, finalement ne voit pas grand-chose. And that's when you realize that in such a situation, in the end, a soldier doesn't really see so much. C'est-à-dire que dans une nuit de nuageuse sans lune, l'œil en fait est partagé entre un éblouissement dès qu'il y a une source lumineuse à l'image, ou des ténèbres, enfin des espèces d'une masse noire et verte qui donne aucune information. So meaning when it's a dark night with clouds and so forth, the iris is kind of split between anytime you have a really big flash of light or kind of dark masses moving. Donc évidemment, ça crée une tension qui, moi, en termes de cinéma, m'intéresse beaucoup. So of course it creates a tension what really interests me as a filmmaker. Et aussi, symboliquement, ça raconte beaucoup de choses pour moi sur la vision humaine qui est partagée entre les ténèbres et l'éblouissement. And symbolically, it also tells me a lot about the human vision kind of being split between the shadows and light. You described it as a low-budget production. Can you talk a little bit about the challenges then of shooting? I think what must have been quite difficult conditions in Morocco, which stood in for Afghanistan, and also I'll just leave it at that. Oui, on a tourné dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. So we shot in the Atlas Mountains in Morocco, Et le tournage a été assez cauchemardesque. and the shoot was actually a bit of a nightmare Parce qu'on a cumulé tous les problèmes du désert et de la haute montagne, because we were dealing with all the problems related to a desert and high mountain climate. à commencer par les tempêtes de sable, les ouragans, ou les tempêtes, les scorpions, la maladie, la corruption, le racket. Starting with the sandstorms, storms, scorpions, disease, racketeering. Voilà. Et donc ça, c'était notre quotidien du tournage. That was quasiment. kind of our daily lot on the film set. Et ensuite, le film s'est fait pour 2 millions de dollars, 2 millions d'euros et demi, et ce qui normalement est vraiment très peu pour un film comme ça. So the film was made with a €2.5 million budget, which is actually very little money for such a film. Donc il a fallu vraiment se battre pour amener le projet jusqu'au bout. So we really had to fight to bring the whole project to an end. Et ça a permis aussi de faire des choix assez radicaux sur le tournage en lumière naturelle, sur une caméra à l'épaule. And it also helped us make very radical decisions in terms of shooting with natural light with a handheld camera, Pour donner un effet de réel assez documentaire, to give this kind of documentary feel of reality, qui moi m'intéressait en termes de mise en scène et aussi rendait faisable le film financièrement. which was on the one hand very interesting to me in terms of directing and also made the film realistic financially. I'm just going to ask one more question before opening it up to the audience. I'd like to maybe talk a little bit about the politics of the film. I'm not sure if you whether you see it as a film that takes a political stance, but I think it's kind of impossible to make a film about the subject without having a political dimension in there. And I think what's interesting here is how the supernatural theme, the film, I think, gets a lot of its political meaning from the supernatural theme. The idea of this, a war film with French soldiers on one side and Taliban on another, but then you actually introduce a third unknown force as the enemy, which seems to have a certain political significance. En fait, je raconte l'histoire de combattants qui, plus le film avance, moins les armes leur sont utiles. In fact, I'm telling the story of fighters who, the more you get into the story, the more weapons are utterly useless to them. Et plus ils avancent, plus ils sont désarmés et nus, et plus ils se rendent compte qu'ils ont des choses en commun. And the more they go forward, the more they become more and more naked, and the more they realize how much they have in common. À commencer par les absents.
meaning starting first of all with those who are absent. Et les questions qui naissent en eux et qui sont assez similaires sur la disparition et sur ces absents. Et And the questions that they kind of all start to ask themselves dealing with those who are disappeared, with disappearance and those who are absent. et les croyances respectives dans les camps différents pour pallier à ce manque et pour essayer de le relier à la réalité du monde visible. And the kind of the beliefs that come forth in the respective camps and how they make use of them to kind of deal with reality and deal with the absence. Ce qui est pour moi un propos politique, mais aussi spirituel. So for me, that's both a political and a spiritual stance. All right, we'll take some questions from the audience. Any hands? Yes. I'll just repeat the question. A reference to A Picnic at Hanging Rock, another Peter Weir film, also about disappearance, and whether this was in any way based on a true incident. So for the first question, it's absolutely not based on true story or real events, but I mix kind of reality, because the first part of the film is quite realistic in a way. How do the army interact with locals? So there is a part of the film which is quite realistic. And then I've been told a lot about Picnic at Hanging Rock when I was writing, but I didn't see the film yet. Yeah. Any hands? Yes. The question is about the various manifestations of faith in the film, and whether Clément could comment on that specifically in relation to the character of the captain. The captain or the chaplain? The captain? Sorry. Oh, the captain. Captain. Okay. En fait, à travers ce capitaine, je raconte la confrontation de deux mondes. Through the story of the captain, I'm relating the story of the confrontation between two worlds, Le rationalisme et une pensée mystique. rationalism and a mystical mindset. Et c'est-à-dire le rationalisme, c'est une pensée qui exclut le mystère de la réalité, et le mysticisme, c'est une pensée qui le met au centre. So rationalism is a frame of mind that excludes the mystery of reality, whereas mysticism places that mystery in the center of things. Mais pourtant, c'est des pensées qui sont produites par des hommes qui vivent dans la même réalité et qui sont confrontés aux mêmes questions et aux mêmes questions inexpliquées ou inexplicables. But yet there are frame of minds that are created by men that are in the same situation and that are confronted with the reality of confronting the unexplicable or the explicable. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à l'absence de réponse quant à la vie après la mort ou pas la vie après la mort. So they're confronted with the lack of answer about the life after death or the lack of life after death. Ou la question de la signification des rêves. Or the question of the significance of dreams. Et c'est des croyances qui prennent ça en charge, et elles sont différentes en fonction des modes de pensée qui les ont produites. And the beliefs kind of take over those issues, and they differ in terms of the frame of minds that produce them. Mais elles répondent au même manque affectif ou spirituel. But they answer to the same spiritual or yearning.
Question is about the village in the film and its portrayal and portrayal of the villagers as well, and if you could talk about that in relation, I guess, to politically and spiritually. Pour moi, en fait, les villageois en savent plus, pas parce qu'ils sont mystiques ou d'une certaine manière plus connectés à la terre, mais parce qu'ils vivent là depuis plus longtemps et qu'ils sont confrontés depuis plus longtemps à ce phénomène-là, et donc ils ont construit déjà leur propre réponse. I think the villagers seem to be more knowing, not because they're more mystical or anything, but because they've been living there for so long that they've been dealing with that reality much longer, and they've kind of already built their own way of confronting and dealing with it. Et les soldats viennent d'arriver et commencent par ne pas comprendre et ensuite seulement commencent à construire un rapport simplement à ce phénomène. And then the soldiers arrive, and their initial reaction is, first of all, they simply don't understand, but then they start to construct their own reaction to that phenomenon. Yep. Question is about casting and Jeremy Renner in the central role. Maybe you could also talk about the other actors. I think you have a lot of emerging actors who've just, I think, recently come to prominence in a few other high-profile films. Alors je ne sais pas si Jérémy Régnier est très connu aux États-Unis, So dans les films français ou pas. I don't know how famous Jérémy Régnier is here in the United States. Mais en France, il est assez connu, même très connu. On l'a découvert dans le cinéma des Frères Dardenne quand il avait 15 ans. Yeah, he's very well known in France. He was discovered in the movies of the Dardenne brothers when he was 15 years old. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que en fait, il se laisse pas enfermer dans un genre de cinéma. C'est-à-dire que si on voit une affiche d'un film avec Jérémy Régnier dedans, ça peut être autant une grosse comédie qu'un film d'auteur argentin ou un film des Frères Dardenne. And what I really, really love about him is that he doesn't let himself be limited to a certain type of film. If you see a film poster with him in it, it could be this big comedy or like this Argentinian cinephile film or a new film of the Dardenne brothers. Et de la même manière que j'avais écrit un scénario dont j'avais pas envie qu'on puisse se dire que c'était soit un film de guerre, soit un film de genre, soit un film d'auteur. And in the same way, I had written a screenplay and I didn't want people to identify it as either a war film or any kind of genre film. Du coup, ça correspondait bien à ce désir-là d'échapper soit un programme de cinéma, soit une case. So it all kind of met together in this desire to avoid being pigeonholed or limited to a certain frame. Et on l'a pas vraiment vu dans un rôle assez dur ou assez physique. And he had actually never performed such a hard or physical role. Et aussi, j'avais en écrivant en tête, j'étais un peu aspiré en termes de représentation ou de production par les premiers films de Werner Herzog, par Fitzcarraldo ou Aguirre. And while I was writing, I was actually quite inspired by Herzog's first films, Fitzcarraldo. It's in Fitzcarraldo. Des films qui racontent l'homme blanc au bout du monde qui est sûr de son droit, de sa force. Kind of these films that are telling the story of the white man who's at the other end of the world and he was so convinced about his might and his right. Dans un récit très romanesque, mais dans une économie quasiment documentaire. In this very Romanesque setting, but working in this very documentary economy. Et Jérémy, par la couleur de ses cheveux, son physique, me rappelait un peu Herzog, mais enfin moi j'avais un personnage qui n'était pas du tout dans la colère ou l'hystérie comme les Kinski dans ces films-là, mais qui est dans le contrôle, dans le Yeah, rationalisme. so Jérémy, through his looks and his hair, it kind of reminded me of this work of Herzog, although he's not working with the same hysteria that's conveyed with Kinski. Donc voilà, ça m'a pas mal inspiré. Ensuite, pour les autres jeunes comédiens, So as far as the other young actors go, en fait aujourd'hui ils sont très installés sur la scène du cinéma d'auteur français. they're actually quite well known in the French film world. Mais au moment où j'ai fait le casting, où je les ai rencontrés, ils venaient juste de jouer dans quelques courts-métrages. But when I had actually did the casting process for the film, they only had a few short films under their belt. Et c'est ma directrice de casting, Tatiana Vial, qui les avait déjà repérés à ce moment-là. And it was my casting director, Tatiana Vian, who had already spotted them.
Et j'étais très fier parce qu'au Festival de Cannes, ils étaient chacun dans des films différents qui avaient été sélectionnés. And I was very proud because when we were in Cannes, all of them were in several other films that were also being shown at Cannes. Et le seul film qui la rassemblait, c'était le mien. And the only film that had them all together was mine. Mais c'était pas un projet de casting, c'est juste parce que ils m'ont vraiment séduit, quoi. And it wasn't like a very casting strategy, it's just that I was really seduced by them. I wanted actually to ask you to maybe talk a little bit about your how you see cinema sort of fitting into your work, because you're a multidisciplinary artist and you've made a lot of videos, you do installation work. This is your first sort of feature film, and how do you sort of see it fitting in? You've made, even in the short work that I've seen, by no means all of it, even that seems to be a lot of different kinds of work, documentary, fiction. En fait, j'essaie de travailler dans des disciplines ou des champs de production d'images qui sont radicalement différents les uns des autres. So I try to work in visual disciplines and working with a type of image that is radically different one from the other. C'est-à-dire que je fais des vidéos, des installations vidéo, des photographies, des fois complètement seul avec une toute petite caméra. So I do videos or video installations or photography. Sometimes I work entirely alone with a very small camera. Ou un projet comme ça qui me prend 4 ans de travail, qui coûte plus de 2 millions d'euros et 50 personnes pour le Or else a fabriquer. project like you just saw, which was 4 years of work, 2 million euros, and a crew of 50 people. Mais ça constitue mon travail, tout ça. But that's all of it creates my body of work. Et c'est pour moi une manière de remettre en question la manière dont j'essaye de raconter des histoires And ou d'essayer de trouver d'autres manières de raconter. And for me, it's a way of continuously challenging the way I try to tell stories and the way I go about telling stories. Et d'essayer de comprendre comment, comment la narration ou le récit est indispensable pour toute communauté. And to try to understand how the narrative, how the story, the tale is so essential, indispensable for any community. Et ça, pour moi, la narration, elle passe autant dans un film qui suit un scénario en enchaînant des scènes que dans un espace d'exposition comme dans un musée où les images sont confrontées les unes aux autres, sans scénario préalable, mais par la cohabitation des images. So for me, the narration can either be expressed either through a film where you have a succession of scenes, or in a museum setting for an exhibition where you have these images clashing without any structured narrative relinking them. We can take a final question from the audience, if there's any. Yes, in front. Your second question first is just a title change. That's a pretty simple. The original French title does translate as Neither Heaven Nor Earth, but when it was premiering in Cannes, it was under the English title of the Walk in Front. Yes. Alors pour le titre, en fait, on a trouvé The War on Front, c'était le titre de travail du scénario. So The Walk in Front was the working title of the screenplay. Et depuis le début, je savais qu'il fallait qu'on trouve un autre titre. And from the very beginning, I knew we needed another title. On l'a trouvé 3 jours avant l'annonce du Festival de Cannes. And we came up with the title 3 days before they announced the Cannes Film Festival. Et en fait, ça vient d'un verset du Coran qui dit « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. So it comes from a scripture from the Quran that Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, neither heaven nor earth mourned for them, et ils n'eurent aucun délai. and they had no Delay, delay. ouais. Et en français, le ciel n'a pas la même connotation que heaven. Yeah, and to say the French word ciel doesn't have the same connotation as heaven. Et l'autre question, c'était sur le. The No, other question was about the process from the beginning to the. Yeah. Le travail sur le scénario était assez long. J'ai passé, je crois, 2 ans à écrire, mais j'étais bien accompagné. J'ai eu la chance de travailler avec Thomas Bidguin, qui est le scénariste de Jacques Audiard, et qui a permis de m'aider à vraiment structurer la dramaturgie. So the screenplay was a long process. It took 2 years, but I was lucky enough to work with Thomas Bidguin, Thomas Bidguin. who's actually Jacques Audiard's screenwriter, and he really helped me coalesce everything together. Et une fois le scénario, à vrai dire, j'étais pas persuadé que j'allais pouvoir tourner le film. And once that was written, to be
honest, I didn't know I would be able to make the film. Le film était très risqué à plein de niveaux artistiques et financiers. It was a very risky film on many levels, both artistically and financially. Et moi, c'était mon premier film et j'ai It was accompagné also par my un jeune producteur qui avait produit juste 2 longs métrages avant. And it was also my first film, and my producer was also he's an up-and-coming producer who had only 2 other feature-length films Et le done at that tournage, point. Yeah. le tournage était un tel cauchemar que chaque jour, j'étais pas sûr d'arriver non seulement à finir le film, mais arriver à la fin de la journée. And every day on the shoot was such a nightmare that every single day I had to really wonder if I would even finish the film, let alone manage to finish and come to the end of the day. Mais heureusement, en salle de montage, il y a eu très peu de problèmes. But luckily, during the editing process, there were very little problems. Et c'est en grande partie grâce à Isabelle Manquier, ma monteuse, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir And it dans la was salle. A great part thanks to my editor, Isabelle Monquier, who's here with us tonight. Great. Well, that's all the time we have for, but I want to thank you all for coming, and Clément, thank you so much Thank you for so much. presenting. Thank you.